Now, my agreement with the Boda Boda people endagaano y'enaba Boda Boda at Kaweweta Kaweweta was, it is criminal for a canoe or kugula ente. Muzeeyi yagamba aba Boda Boda nti kibi nnyo era kikolwa kibi kikyamu okuleeta akamyu ne kagula ente. That means somebody gives you a rabbit and you pay him back a bull. Nti omuntu akuwa akamyu ate n'akusaba omusasula ente. The Boda Bodas are the ones who told me aba Boda Boda be bamugamba that they would give him 5 million and he would pay, I think, 15 million or something like that. aba Boda Boda bamugamba nti babawa miliyoni 5 nga babawa piki ne babagamba basasule miliyoni 15 ku piki emu. Now, that is the disease I promise you to cure. Bwe bulwadde bwe yabagamba aba Boda Boda nti agenda kubuwonya ye nga Kamala byonna ajja kubuwonya. And that problem of extortion, cheating, was not only in the Boda Boda. Nti ekyo ekizibu eky'okubba n'okunyigiriza tekiri mu ba Boda Boda bokka, wekiri wonna wonna ajja kimalawo. Obunyuunyuusi ajja kumalawo obunyuunyuusi. Your enemies are the money lenders, wherever they are. Abalabe bammwe be bamanirenda abantu ababawola ssente be balabe wamwe namba emu wonna gye bali. In the agricultural sector, mu by'obulimi, somebody would be given 1 million shillings. Somebody would be given 1 million shillings. Omuntu baba bamuwa biliyoni emu. Akakade. Akakade kamu. At the end of the year, he would pay 5.8 million shillings. Nti abalimi basasula babawanga miliyoni emu ngate mulimi ng'omwaka we guggwako bamugamba ajja kusasula miliyoni 5 mu emitwalo 8. This is what we rejected. Ekyo kye yakigaanirawo era n'akivumirira. In the agricultural sector. Ekyo yakirwanirira n'akirwanyisa mu by'obulimi. That's why we introduced PDM. Yensonga lwaki kati yaleetawo PDM, enkola ey'abamufuna mpola, sente ez'omumiruka. We give you 1 million shillings. Nti abawa miliyoni emu. And at the end of 2 years, you pay back to your circle. You pay back 1,125,000 shillings. Nti abawa miliyoni emu oluvannyuma lw'emyaka 2 n'osasulayo just sente ntono akakadde nga kamu n'emitwalo egiyitamu mitono emitwalo nga 10 n'obutasuukawo nyaawo. Emitwalo 12 n'ekitundu. Ate nga sente ezo muziteeka mu sako yammwe ey'omuluka, tezikomawo Kampala zisigala mu muluka gwammwe. Now, that is exactly what we are doing for the ghetto. Era kye kimu kyali mu kuyambako aba ghetto. What we are doing for the emyoga. Era ne kyagenda okukola ne mu myoga, mu bino ebibiina bye tukola eby'emyoga ebyenjawulo mu Uganda yonna. And this is what I have prepared for the Boda Bodas. Era kyagenda okukola ne mu ba Boda Boda. I am preparing with the controller. Ali mu kutegeka ne State House controller. A few billion shillings. Nti agenda bategekerayo obuwumbi obutonotono. And give support
the revolving fund of the Boda Bodas. nti agenda kuteeka mu nsawo yammwe eyeetooloola ey'okwewola n'ozaayo ne weewola n'ozaayo, agenda bawayo obuwumbi obutonotono bubayambeko mu nsawo yammwe musobole okwewola, mwewala okufuna akamyu ne muzaayo ente. Munzikirize mwenna njogere nammwe nga famire ya Uganda. Ekyokusooka njagala kusiima Katonda kubanga mwateeseteese omukolo guno okusiima Katonda ate n'okucelebratinga obulamu bwa muzeeyi. Kakati kirungi okusiima Katonda kubanga emyaka 81 gy'awadde muzeeyi n'amagezi n'amaanyi okuweereza Uganda kintu kikulu kyetusaanidde kumusiimira. Awo we tuteekwa okutandikira. That's where we must begin. Now secondly, we must thank God indeed for that strength He has given him and the wisdom to continue to serve the nation of Uganda. The third point I must talk about is to thank him again for finally giving the wisdom to the people of Uganda. Because Africa was blessed by God with so much natural resources, but we have failed to utilize those resources because we are forever fighting amongst ourselves. And Africa, including Uganda, has remained poor and unprosperous. Now, the God we serve has finally given Uganda the wisdom to form the union. The union that has brought all of you together is the wisdom from God. Because if we unite as a people, we will be unstoppable. The border borders will become independent, the taxes will become independent, the nation of Uganda will become independent. When you hear the Asians called the tigers, it is because they are united, and the unity builds their nations and builds them, and they thrive, and they become independent and powerful. That's why the name of the Asian tigers. Now, if Africa wants to become really powerful, like God wished us to be, because He blessed us with so much, we must unite. That union may be the first one,
but it should be an example that we need to unite, and Uganda will grow from strength to strength. The third point, I must tell you that it's not enough to just unite. You must also learn to save what you produce. If you save, you will build your own banks. God has used the president to give you a foundation, to give Uganda the foundation, to the taxes, to the Boda Bodas, to the families of Ugandans in rural areas, in towns, everywhere. The government led by the president has built the foundation. Now we must stand on that foundation and build a strong Uganda, as he says many times, that will be truly unstoppable. As Ugandans, we are very proud of you and your leadership. As we create the union and we unite as Boda Bodas, I want to request the Boda Bodas to unite and support President Yoweri Kaguta Museveni. The union that has over 2 million people should unite together to keep President Yoweri in power. It is because of President Yoweri Kaguta Museveni that we have peace, we have security, we have development in Uganda, and you have an environment that can allow you to perform, to ride your Boda Bodas in Uganda freely. President Yoweri Museveni, long live. Nti mwezi gw'okutaano omwaka guno gwennyini nnyini twakuŋŋaana ffenna ng'abakulembeze ba Boda Boda ne tugenda eggulu mu lusirika lwaffe olwasooka, kuba buli kyokola kye tukoppa, ffe buli kyokola kye tukoppa. Era mu lusirika olwo General Salo gye yatugambira nti ekimu ku birya cooperative societies ye agent a principal problem. Abaddukanya tebawuliriza bammemba mu biki birina kukolebwa biri mu interest y'abamemba. Kyova olaba twanoonya abakulembeze bonna ne tukola structure okuva ku stage, ku muluka, ku division, ku district, ku region ne ku national kati nze kwentuula, okusobola okutegeera biki ebiri mu interest z'abavuzi baffe. Era Oweekitiibwa President mu lukiiko olwo, actually mu lukiiko lw'Ekaweeweta, mu musomo gw'Ekaweeweta twakuloopera ebintu bingi. Mwe twakuweera n'ekibalo ekyali ekipya ennyo kye twayita akamyu kagula nte. Someone gives you a rabbit, you pay back a bull. Ekyo nga ekibalo tukiteeka mu piki ze tuvuga looni, ng'oli akuwa pikipiki ya $5 n'ekitundu n'osasula $12 nga kifaanagana ng'akuwadde akamyu n'osasulamu sseddume w'ente. Oweekitiibwa President bwe twava e Kaweeweeta bye twakuloopera byonna twagamba katutandike, President waffe ajja tusanga nga tutambula, era by'ebibala by'olaba waneeno olunaku olwaleero. Kuba luli tubadde tuvuga piki ezo nga weetaaga kutunda kibanja miliyoni n'okusoba ofune piki, oluusi piki n'egaana n'ekibanja ate nga kyagenda. Kaakati twagala kuvuga piki tugule ebibanja, tetugenda kuddamu kutunda bibanja, kugula piki. Mwami Ssennoga akugambye nti ettaka abantu tweyongera obungi n'ettaka teryeyongera bunene, lye twalina era lye tulina. Oweekitiibwa President, unioni yaffe eno ye ambuleera yaffe etugatta era etukoze obulungi. Byonna Mwami Ssennoga byayogedde, mukozi waffe, kuba ffe twali tetusobola nga tetunoonyezaayo bakugu, era ffe ng'aba union yeffe twanoonya Mwami Ssennoga, ate ne tutakomaawo
ne tunoonya ne munnamateeka atuyambeko tugayidinga mu bintu by'amateeka kuba ebintu byaffe byonna nsaba okuripootingira Oweekitiibwa Pulezidenti nti ssako zaffe nnyingi tuzitandise ne zigwa ne zibadde zigwa lwa butagoberera mateeka ate lwa butaba na bukugu bubalansinga bitabo ebyo era bwe twafuna munnamateeka Mwami Fred Muwema ate ne tuddayo ne tunoonya omukugu mu bya ensimbi n'ebya ssako Mwami Kasawuli Beka atuyambeko sayidi awo Oweekitiibwa Pulezidenti ssako zaffe tezigenda kuddamu kugwa kubaka tulina abatuyambako okutugayidinga.